Today. My name is Grace DeWitt, and I am the National and International Outreach Programs Coordinator at the National Museum of Women in the Arts. I'm so happy to welcome you to this second virtual artist panel for our upcoming exhibition, New Worlds Women to Watch 2024. New Worlds features 28 contemporary artists from across the US and around the world. This show opens at our museum in Washington, D.C. this coming April. I have the pleasure of working with the museum's network of 31 outreach committees. These committees are groups of NIMWA members who advance our mission for gender equity in the arts through grassroots programming and audience building in their respective regions. Women to Watch is an exhibition series designed by NIMWA in collaboration with these national and international committees. And my colleague Aureen will go over this in greater detail. Please ask questions today at any point in the program using the Q&A feature at the bottom of your Zoom screen. We have dedicated time for questions at the end if we don't get to them throughout the program. With that, I'd like to introduce Aureen Zara. Aureen is Associate Curator at the National Museum of Women in the Arts, and she, along with Senior Curator Jenny Trainer, is one of the co-curators of New Worlds Women to Watch 2024. It is a true privilege to hear from Aureen and from 3 of the artists in New Worlds today. Take it away, Aureen. Thank you, Grace. Before I get started, I just want to extend thanks to Grace for helping me coordinate and with all the artists and the interpreters, card captioning, to make this event possible for everybody. And of course, I share in Grace's enthusiasm in speaking to our wonderful artists from New Worlds today in this roundtable. I just want to expand a little bit on the Women to Watch program for anyone who might be unfamiliar with it. As Grace mentioned, this is a collaboration with our national and international committees, these advocacy groups who are all over the US and also abroad in Europe and South America and also in Canada, and now also extending into parts of Asia. And the way this program works is that we work closely with these committees to collaborate with regional curators. Ginny and I pick a theme of a Women to Watch exhibition, and these curators work with us to nominate 3 to 5 artists working in that theme. And after we receive all of these nominations, we pick one artist from each region to be in a major group show at the end of this whole process. So one thing that I do, and Ginny as well, we like to stress is that it's never a competition with the way these artists are selected. It's always about how the narratives that they tell, how they work together, and the story that we tell at the end of this whole process. So the story of New Worlds has been a long time coming. This was actually started in 2020 when Ginny and I were opening the last exhibition, the last Women to Watch exhibition, and it was in the midst of COVID. And, you know, we were seeing all of these things unfold around us, cries for environmentalism, social justice, all kinds of, civic rights. So we thought if we were to have a show that really focused on how artists might envision the past, present, and future, what might that look like? What might those worlds look like? Because really at that moment in 2020, in the midst of the pandemic, we wanted to be anywhere but where we were currently. So that's how this sort of exhibition came up. The seed for this exhibition project sort of germinated within that moment of the pandemic. So today's roundtable deals with a sub-theme that came out of all of the nominations and all of the artists that are being exhibited in New Worlds. And it deals with this notion of
disrupting the patriarchal status quo, particularly in visual culture, I think. Each of the artists today reframes our cultural past and presents it, especially underrepresented narratives of women through feminist points of view. So the three artists here, and I will give very, very brief introductions because I would love for everybody to hear from them directly. So Ana Maria Hernando, who is representing one of our newest committees, Colorado, makes vibrant, ethereal, tool-based creations to reflect on the invisible work of women's hands through the ages. Marina Vargas from Spain uses classical iconography, looking to ancient Greece and Rome to recreate monumental sculpture through a feminist gaze. And Francisca Rojas, our artist from Chile, merges Chilean traditional culture with the recent history of political feminist protest. So again, this very brief introduction that does not do them justice. They will speak about their work. Each of them will speak about their work for a few minutes as I share screen. Let's see. Okay. And we will start with, so each artist will speak for about 3 to 5 minutes about their work, and then we'll get into a little bit of a discussion with each other. And as you're hearing their presentations, please feel free to drop questions into the chat box or the Q&A. And hopefully we'll get to like a really nice dynamic conversation with everybody here in this roundtable. So we'll start with Ana Maria, and then Marina, and then last but not least with Francisca. Okay, so, and please, artists, let me know when you want me to go to the next slide, or if you want to go back, just let me know. Okay, take it away, Ana Maria. Hello, everyone. So I'm Ana Maria. I'm originally from Argentina, and I have lived in the States now for a very long time. I live in the beautiful state of Colorado. I'm not going to talk specifically about each of the pieces, so you can turn the image, move the image whenever it feels right. So as Oren said, I'm interested in what it has been traditionally seen, unseen about women's work, about the feminine in many of the historically in a world so consumed by making money, and that being at the top of what seemed important. Women's work, acts of love, acts of poetry became trampled and invisible. So I'm interested in that, and I'm interested. I come from a family of textiles. I paint. I love words. But textiles allow me to talk about color and form and transform spaces in a way that hopefully they are felt with the body. And so I use, in the last few years, I have been using tulle a lot. I work a lot in collaboration with different groups of women throughout Latin America. And I'm interested in showing the feminine uncontained and the exuberant of what happens when women come together. I grew up with Spanish grandmothers that would come to the house to sew and crochet and talk, and my mom was there. And
And I'm attracted by these circles of women and what happens when we come together in that way. Well, this piece that it's now on the screen is called Making a Mountain. And it's a piece that I did during the summer where it was a performance where the community was invited to come and sew with me. And together we made this mountain of raffle tulle. Tulle is a fabric that has, and I can talk more about it later, but has connotations of fairy tales, and I bring it in its transparency and in its abundance to counteract and respond to those labels that have been put on women and women's heart. So here we are sewing together, and we were in a circle, and it became not only what we were making, but all the conversations that were happening with the audience and between people, how we would help each other. That's something that I see it very present in the feminine, how we help each other to move forward. And I'm fascinated by that. So at the end, when each of us were sewing straps of tulle and ruffling it, and at the end we were celebrating and throwing it into the pile. I want to make more in the future of this with this mountain. So we made a mountain together. I think when we were having conversations, Anna, you, Ginny, and I, about what kind of work you're going to show in New World, you were talking about how you really wanted to show, again, this idea of celebration and joy. Can you talk about that a little bit? Because, and we will talk about medium later on, but you hadn't always worked in tulle, right? That is something that kind of came out of this era of the pandemic, and you were thinking about what kind of medium to work with, and you kind of fell to this this beautiful gauzy kind of fabric. But kind of pulling this idea of joy out of that moment, of that collective sort of moment. Can you talk a little bit more about that? So, so I have been working with, I have painted for years. I love words and the spaces that words open. And I suppose also with this of being from more than one culture, that back and forth is very present. And I have been working with textiles for 20 years, but tulle came more into my periphery as I first was looking to make, give volume to some other textile pieces I was working on. And then that's when I began to discover tulle and how sculptural it is. And when I paint, I use a lot of inks and I layer, and I found that tulle was allowing me to do that. And during the pandemic, I was going to have a show all with tulle, but I was in France at La Napoule Foundation, their site in the south of France. And I had ordered all the tulle. We were going to order materials for making the sculptures. And then France went into a lockdown with all the world. And all I had was tulle and this magnificent chateau. So I began to use the chateau and people as structures, but tulle was really the voice. And for the show of New Worlds, I'm making a new piece. And as everyone else, I have been struck by the sadnesses that they can overpower us every day. These are realities. We hear tragedies, sadnesses, that they are the result of centuries of selfishness. But in
all of that inundation of sad news that we receive, urgent news, so much more can be buried. And with my piece, I want to look and make visible all the acts of kindness that we do and we share. Things that are not loud, but they make a river. And I want to, in the work that I bring to the museum, bring a river of all those acts of kindness, as I said, of respect, of perseverance, and something that I have seen in women, I mean, in all of us, but in women, that we persevere. We might be for a little bit surprised by something that wants to control us, but we keep going and we don't stop. So that's what I want to bring forward in the piece I'm working for the museum. I can't wait to see it in our spaces. I think it's going to be so powerful and compelling. And I think this emotional pull of your work is what strikes me. And I think it's something that also connects to Marina's work, this sort of personal aspect of it. So I think I will transition to Marina as you talk a little bit more about your practice. Pues muchas gracias, Grace, Orin, Ginny, por esta presentación. Me siento muy honrada de formar parte de este inmenso proyecto y bueno, pues decir que soy una artista interdisciplinar, activista y feminista y bueno, pues que con mi trabajo voy a dar una pincelada general. Mi trabajo trata de revisar aquellos arquetipos y modelos que hemos heredado culturalmente para hacer una revisión de esos discursos heteropatriarcales que están presentes en las imágenes a lo largo de la historia del arte. Mi obra se presenta como en constante proceso porque toca temas como la identidad, el género, las contradicciones entre el individuo y el poder, lo privado y lo público, y tiene un eje en común del que parte todo, que es el cuerpo. El cuerpo como soporte y como herramienta pues, para hablar del feminismo y el cuerpo específicamente en su diversidad de dimensiones, el cuerpo social, político, espiritual y, por qué no, físico. Voy a hablar de dos imágenes que preceden a la obra que presento en New World porque están estrechamente vinculadas. Estas dos imágenes pertenecen a un proyecto que se titula Ni Animal, ni tampoco Ángel, que hice en el 2015, que trata de desmantelar el discurso hegemónico del canon grecorromano, casi como a modo de un ataque o de un virus, por qué no decirlo también, que ha entrado en un patio de esculturas clásicas. Utilizando un material que en sí no es escultórico porque es un material difícil de manipular y de trabajar, controlar su forma y su crecimiento, como es el poliuretano expandido, y con ese color rosáceo que nos transmite a una masa sanguinolienta, que a mí me deviene ahora pues este proyecto como que en realidad lo que hice fue un cáncer escultórico, por decirlo de alguna manera. Este proyecto para mí lo considero un presagio de lo que me pasó después, que 4 años después me diagnosticaron cáncer de mama. Y para mí, pues bueno, las células cancerosas están en los cuerpos de 8 a 10 años antes de tumorizar. Creo que de alguna manera instintiva para un artista que trabaja con el cuerpo, pues este proyecto iba como muy alineado. De ahí paso a la idea de Intravenus, que es la obra que presento en el proyecto de Nuevos Mundos. Entonces,
al diagnosticarme el cáncer de mama, pues me asumí como que la que había roto el canon ahora había sido yo misma y que yo misma me había convertido en mi propia obra. Entonces, pues decidí escanearme, que también por otro lado era mi proceso de obra y mi proceso de enfermedad han ido alineados, porque el escaneo había sido años clínicos míos en TAC, en resonancia, y decidí utilizarlo como medio para esta vez hacer mi propia obra recién mastectomizada, cuando me costaba reconocerme, mirarme al espejo, reconocer mi nueva desnudez, pues decidí hacer este escaneo para hacer una obra y ofrecer mi desnudez también al mundo, pues para transformar también la enfermedad en una oportunidad. Y también, ¿por qué no?, pues para crear un registro de ese momento, que fue mi proceso de tratamiento y mi vulnerabilidad y mi cuerpo en estado límite. Pues la calvicie, la cicatriz, la hinchazón del cuerpo y ese brazo izquierdo estirado que también hacía referencia a mi mes de rehabilitación para poder volver a levantarlo, pero también hace un guiño a una escultura cívica que levanta ese brazo a modo de activismo, de resistencia y de resiliencia hasta ante un canon que aún a día de hoy se nos impone para que nos imponen la idea de que seamos mujeres guerreras, heroicas, para así visibilizarnos. Creo que es fundamental mostrarnos vulnerables y trabajar en mostrar nuestra vulnerabilidad dentro del feminismo para romper esa idea de que la vulnerabilidad va vinculada a la victimización. Creo que es un papel, un eje de los fundamentales para que podamos seguir creando esos espacios de disenso y, y esos tabús que siempre van vinculados al cuerpo de la mujer, ¿no? Siento que esta obra en sí pues ya no me pertenece, porque creo que es una obra que tiene una memoria colectiva. De hecho, pues lo personal es político. Cuando la expuse en España por primera vez, los guardas de sala me decían que había muchas madres que habían ido con niños pequeños porque eran madres recién diagnosticadas y no tenían cómo transmitir esa información a su hijo. Y entonces esta pieza se convirtió en una referencia para visibilizar y poderle transmitir el proceso a esos niños pequeños. Entonces también esta obra va y remarca la importancia de que haya una referencia. Sin darme cuenta, yo me convertí también en esa referencia, ¿no? Porque lo que no se ve no existe y el cáncer eh, existe en el momento en el que te lo dicen, en el que te lo comunican. Y bueno, pues el título de la pieza se llama Intravenus, que además es un homenaje a Hannah Wilke para continuar su genealogía, y significa intravenosa, que bueno, hace referencia al sustento que Hannah tenía que recibir en el hospital para tener fuerza, y también hace referencia a Venus, que es la diosa de la belleza, ¿no? Con esta idea que os comentaba anterior también de romper el canon y de volver a pues reeducar la mirada. Aparte también creo que una cultura para mí que es performativa, porque ese ya no es mi cuerpo. Después me tuvieron que extirpar el pecho derecho, me tuve que quitar los ovarios y después he tenido que reconstruirme. Me he vuelto a reconstruir, que ha sido una opción que he tomado libremente, que también de esto habla la obra, de la defensa de los derechos del cuerpo, de la libertad de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro propio cuerpo, de poder tener pecho o no pecho. Esta obra realmente también cuestiona al espectador qué es la feminidad, cómo se establece la identidad de género, plantea la posibilidad de nuevos planteamientos con respecto a esto, porque está también en esa misma vía con la misma realidad, ¿no? Y bueno, pues va muy ligada por eso a la idea del proyecto anterior, ¿no? Y no sé si queréis decirme algo o preguntar algo, yo he hecho así un poco una pincelada general.
Thank you, Marina. I mean, this work always brings tears to my eyes because it's just such a moving work, and so beautiful and so powerful. I have yet to see it in person, so I cannot wait to see, you know, being that it's a life-size sculpture, to see it in the gallery. And I think this idea of representations of the woman's body is such a common theme, right? It's such a common subject matter that goes back to, I don't know, like the beginning of civilization and across borders, across cultures. But I think what makes your work really powerful and compelling is this very honest, raw depiction of what illness does to a woman's body and what a woman's body goes through in her lifetime. And you know, thinking about the larger the theme of this panel, you know, when we discuss challenging this age-old patriarchal view of the world, I think when you mention that vulnerability does not equate to weakness or victimhood, I think that's a really interesting and very powerful statement, because that is so often how women have been portrayed in the art historical canon. And connecting that with Anna's work, Anna, you have said it's in an interview, I think, that being soft does not mean that it's not powerful. And I think there's a lot of synergy, you know, between what the two of you are saying. So Marina, I'll start with you. Can you speak more to that idea? And then Anna, maybe you can kind of jump off of that and give some of your thoughts. Sí, porque esto que has comentado, Orin, es fundamental, es muy importante, porque eso es lo que nos hace invisibilizarnos, no reconocernos, y da por hecho, por ejemplo, en el tema del cáncer de mama, a no poder tomar tus decisiones libremente sobre tu cuerpo. Hay muchas mujeres que que deciden reconstruirse y no se lo piensan, porque tópicamente, ¿cómo va a estar una mujer sin pecho? Se da hay también cierta violencia estética cuando se cuestionan los cánones de qué consideramos femenino o qué no, los cánones estéticos además que prevalecen y están dominando constantemente, que incluso se transforman en cierta manera en violencia estética y clínicas de ocultamiento, de no, una mujer calva no, o por enfermedad o por otro, o porque sea calva, constantemente ya directamente están con el tema de las pelucas. Está muy bien todo lo que no juzgar, pero sí que puedas libremente manejarte y caer, mostrar tu vulnerabilidad. O sea, las mujeres que padecen cáncer son guerreras. Se hace esa similitud del cáncer con la batalla y la guerra. Se nos pone y se nos entrona como heroína, y todos estos tópicos, y a nivel publicitario y a nivel de lenguaje, que creo que el lenguaje tiene muchísima importancia, nos van construyendo para que tú no puedas dejarte caer, no puedas asimilar la incertidumbre de la vida o la muerte en ese momento. No puedas coger tu vulnerabilidad de la mano y transformar tu miedo en una fortaleza, porque en ese momento es lo que necesitas, direccionar tu miedo para transformarlo en una fuerza motora. Y de esa manera, pues como realmente nos van invisibilizando, y te das cuenta de cómo al final pues el mundo también está enfermo porque no entiende la vulnerabilidad de las personas. No la asimila y no la acompaña. Eso también es lo que se ha reflejado durante la pandemia, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos para, para generar y asumir la violencia, y qué poca capacidad tenemos para asumir, o empatía, para asumir lo que es vulnerable? O sea, la fragilidad de todo, ¿no? Y bueno, esta escultura pues sirvió de referente para esas madres, pero también fue para mí asumir mi nuevo estado, mi nueva normalidad, porque yo tenía salud y de repente cuando me diagnosticaron el cáncer pasé a otra dimensión, mi vida ha pasado a otra dimensión. El cáncer no se cura solo cuando te sale el pelo.
Y luego también el exponerme así al mundo también me ayudó a mí pues para asumirme a mí, enfrentarme a mí, direccionar todos esos miedos. Y también esta obra por algunos sectores se recibió como ese caso de victimización, de no entendimiento. Yo he recibido también críticas, tengo que decir lo bueno y lo malo, porque creo que también es importante para hablar de la obra. De Marina, cómo te expones así, parece una víctima, tú te vas a recuperar, me daban ánimos porque no lo estaban entendiendo. Eh, Estás vendiendo tu enfermedad. Eso también pasa mucho cuando una mujer habla de enfermedad, porque los cuerpos de las mujeres, ¿no?, enfermos siempre se tiende a invisibilizarlo. Cuando de repente, incluso dentro del arte, un hombre puede hablar del SIDA, pero una mujer no puede hablar del cáncer. También habla de cuerpos no normativos, que en realidad son normativos, porque 1 de cada 8 padece cáncer de mama. Y cuando expuse esta obra me contactaron muchísimas chicas jóvenes, porque también hay una vinculación fallida entre ligar el cáncer con la edad avanzada. Y hay chicas con 20 años, con 30, en un porcentaje muy alto que incluso yo no conocía. Y esta obra a ella le ha resignificado, le ha dado fuerza, hemos podido hablar. Por eso digo que ya es una pieza que no me pertenece, creo que es del mundo. Ah, No es I was muted. Sorry. I love how you are talking about vulnerability, and I find how the world has this obsession with women's bodies and controlling us in giving opinions about what we should do one way or the other, what is to be strong. And I think all of that comes from a voice of the patriarchy, and how if we want to show ourselves strong, immediately it feels that strength in this, the translation of that word in our minds becomes steel and stone and, these hard materials. And that obliterates all of these other possibilities. And it doesn't invite us, they put us in a box. And it's a box full of judgment. And in my work, I want to talk about power, but power that allows us to be in the honesty of who we are. And I mean, people have opinions and they are free for their opinions, but to have, and I see how the feminists of the 50s, the 60s, they had to be strong, to be loud, to be heard, and to be noticed, because the invisibility was just so across the border. But that is done. And I want us to be who really we are in all of our varieties as humans, and seeing, I think, showing vulnerability is a sign of strength, is a sign of recognition. You are so comfortable with how you are, that you are okay showing that to others. And I think it's important for the world to see that. Young people, everyone, and I think as artists, having the voice to show this makes space for all these different ways we are in the world. And the pandemic really showed the whole world in its vulnerability. And I think this is a lot. Yes. Sorry to interrupt, Anna. I think this is a good place to bring in Francisca in the conversation, because
her work is also so much about, you know, breaking down a lot of these hierarchies and bringing out a lot of what has been invisible for so long, and those sort of underrepresented narratives through her work. So Francisca, do you want to talk a little bit about your practice and the work that you're going to be presenting in New Worlds? Sí. Hola. Bueno, primero que todo les quiero agradecer. Realmente el equipo del museo ha sido eh, un aporte muy grande incluso para mi proceso creativo, porque estoy preparando una obra particular para la exposición en el museo. Para contarles un poco, me siento súper conectada también con la obra de lo que ha comentado Ana María y lo que ha comentado Marina, porque yo trabajo con textil y con cerámica. Entonces, digamos, hay una parte que desde desde estos oficios, que me parece una lectura muy enriquecedor estos cruces. En particular, voy a hablarles un poco de la obra en cerámica, porque es lo que con lo que voy a participar en la exposición. Pero para comentarles un poco, me interesa mucho trabajar con estos dos oficios, y le llamo así, porque tiene que ver justamente con mi obra, busca problematizar el, el cruce entre las artes, lo que se considera quizás como bellas artes, como las artes y las artes subalternizadas, ¿no? Que curiosamente ya, o sea, yo tengo la impresión que desde lo territorial, pero también desde el género, eh, el textil y la cerámica siempre han sido considerados oficios y no métodos de representación propiamente tal, porque han sido desarrollados mayormente por mujeres. Entonces ahí también hay un vínculo, hay una problemática que me gustaría como resaltar. En particular, el trabajo que yo realizo en cerámica viene de una investigación que vengo realizando ya hace varios años, pero que tiene una componente más bien autobiográfica, pero que se cruza como con esta tradición, digamos, de la representación femenina vinculadas a las artesanías y cómo esto va tratando de encontrar un lugar en lo contemporáneo, ¿no? Eh, bueno, para contarles un poco el panorama, eh, existe en Chile, en la zona centro-sur, una localidad que se llama Quinchamalí, y en esta localidad se desarrolla un tipo de cerámica tradicional, y uno de sus principales íconos artesanales se llama la guitarrera de Quinchamalí, que es la representación femenina de una vasija que adquiere la forma de una mujer y eh, sostiene una guitarra. Esa es como el icono en rasgos generales. Es una cerámica negra ahumada. Lo que yo hago, bueno, desde que era niña siempre estuve como muy vinculada a este icono artesanal, eh, por diferentes razones familiares y porque además en Chile al menos es un icono artesanal como muy, muy conocido. Eh, y bueno, yo lo que me interesaba en el fondo siempre me pareció que para hacer una representación tradicional, era morfológicamente muy eh, transgresor, porque por ejemplo, es una mujer que no se representa con senos, por ejemplo, o no tiene pelo largo, sino que es nada más que una vasija, que uno entiende que ahí hay una forma antropomorfizada, digamos, que sostiene una guitarra, y normalmente las tradiciones, o comúnmente las representaciones tradicionales de la mujer, aquellas características que normalmente se ensalzan, se destacan, son ya sea la maternidad o la dimensión doméstica de la mujer. Y en este pueblo, digamos, en esta localidad, donde las artesanas son mayoritariamente, pero sí, estoy hablando prácticamente todas mujeres, ellas se representan a sí mismas como artistas, ¿no? Como tocando una guitarra. Y esa es una representación que no estaba problematizada, pero evidentemente ahí hay un rasgo que es muy bonito. Y siempre me pareció revolucionario por sí misma. Entonces, bueno, yo empiezo con este trabajo
yo diría que como el 2010, una cosa así, en base a una colección familiar que había y por un terremoto que hubo en Chile, esta colección se rompió y para mi abuela eh, era muy importante, entonces voy rescatando estas piezas como unas pseudo como arqueología familiar, estas piezas que pertenecían a esta cerámica, de gente importante para ella que las había realizado. Comienzo a trabajar con la cerámica como material. Y ya como para el 2019 me voy directamente a trabajar a esta localidad y lo que hago era un ejercicio comunitario muy sencillo, que era simplemente pedirle a la artesana que repensaran en el elemento, en vez, ¿qué pasaba si reemplazamos el elemento de la guitarra y sostenemos otro tipo de elementos? ¿Cómo van cambiando esas representaciones? Era una creación más bien colectiva en ese sentido. Y de ahí salió una línea de trabajo que esto se cruza también con las protestas sociales en Chile y como yo también voy dándole otras como representaciones más contemporáneas a este icono artesanal, manteniendo ciertas iconografías básicas, como por ejemplo el tema de la vasija, no lo he perdido, pero voy como incorporando nuevas como el imaginario que me es más propio y también mezclándolo con esta técnica. Me interesa mucho trabajar el material, e incluso más desde hace un tiempo en realidad. Para mí las imágenes están, y esto ya tiene que ver con mi visión de artista, pero las imágenes para mí necesariamente tienen que estar supeditadas a una materialidad. Me interesa más el material. Sí, si tuviera que establecer algún tipo de jerarquía, me está interesando más el material que la imagen propiamente tal. Eh, yo me imagino que por esta, la sobreexposición que tenemos normalmente como imágenes digitales o que no son corpóreas, ¿no? Creo que hay una necesidad como al aproximarse para la experiencia del arte que requiere de una aproximación del cuerpo con la obra. Y en ese caso requiere de un formato, de una materialidad en particular, algo que, que nos vincule en el momento presente y con eso. Creo que ese es un espacio de resistencia que también es muy importante darlo en el arte. Y por lo mismo el trabajo de mis otras dos compañeras me resonaron mucho desde ahí también. Y bueno, en particular lo que hago con en el trabajo que voy a presentar es ir incorporando ciertos elementos que me parecen contemporáneos, problemáticos para la contemporaneidad, incluso también para la representación de las mujeres, incorporarlos a esta base, digamos, me interesa también muchísimo la idea de la iconografía mariana en Latinoamérica. La Virgen a pesar de que yo no soy católica y creo que eso no tiene ninguna importancia tampoco, pero en términos iconográficos la representación de la Virgen es sumamente importante, por lo tanto yo incorporo ciertas referencias marianas a mis obras y las combino con elementos que a veces son como más bélicos y que tienen que ver justamente como con santificar a veces ciertas luchas, ¿no? Eso, en términos generales. Thank you so much, Francisca. I'm actually going to stop sharing so I can see some potential questions if they've come in, or we can all kind of look at each other as we're discussing this. So I want to jump right into this idea of materiality, because we've all talked about medium and how important it is to each of your practices. So, just a basic question, and I think Anna started to address this in her response, but why did you choose the particular medium that you work in? It's marble or ceramics or tulle, or I should say more generally textiles. And how does this choice of medium comment on, breaking down these superficial boundaries between craft and so-called high art that we see in art history, or
in general about the role of women in art. So maybe Francisca, we'll work backwards. Maybe we'll start with you first and then kind of head over to Marina. Bueno, me parece, yo tengo la sensación de que las técnicas y en particular las disciplinas son fundamentales para entrar en ciertos temas que son problemáticos, ¿no? Sobre todo como en el mundo del arte, las estéticas, por ejemplo, a mí me interesan mucho, como les había mencionado, las artes subalternizadas, y con eso me refiero no exclusivamente a la iconografía, sino que también a los medios. En este caso, por ejemplo, eh, a mí la cerámica, no hay nada más innegablemente territorial que trabajar con tierra, ¿no? Eh, por lo tanto, tiene una dimensión que lo georreferencia. A mí me parece que el arte tiene que estar necesariamente georreferenciado, y en el sentido, eso tiene que ver con una visión de dejar de universalizar como las experiencias y trabajarlas desde la propia mm, subjetividad, ¿no? Que puede ser, en el fondo, representativa quizás como para muchas otras personas, pero eso ya no depende del artista, incluso puede que no dependa de la obra, pero en ese sentido el material y toda su carga simbólica y el oficio que conlleva, eh, creo que puede ser un vehículo de comunicación muchísimo más a veces efectivo y sensible que las imágenes desprovistas de corporalidad. ¿Continúo yo? Yeah, Marina, you can continue. Bueno, pues en mi caso, pues siendo artista interdisciplinar, pues me centro mucho en el discurso de cada proyecto y es la obra la que me guía y casi también la que me pide, me exige el material. En el caso de Intravenus, pues si estaba hablando de el dogma que se nos impone canónico grecorrománico en mármol de Carrara, pues quise responder a ese canon con el mismo material para crear un nuevo modelo que además subvierto todo porque soy la artista y la modelo al mismo tiempo. Y entonces también pues quise, en ese sentido para mí, era la respuesta tenía que ser en el mismo material de donde viene el discurso del canon, ¿no? Y también, bueno, pues también decir que también la escultura, en ese sentido, porque tengo mucha obra, dentro de mi obra la escultura tiene una gran importancia, cobra una gran importancia, se sigue considerando como una especie de territorio marginal que se vincula todavía a los hombres por el volumen, el peso y todas estas cosas. Entonces también va ligado todo en esa línea discursiva dentro del proyecto. So for me, materials, I fall in love with materials. And as Francisca was saying, for me, it's a way of being alive and connected really with what's happening. The materials bring me to the now. And when images, for me, just the representation comes more from the head. And I find that materials invite my whole body to be present. And I hope that in that way also invite the others, whoever comes in contact with a piece. One material that I work with a lot is air, is the space, what's not there. And I love that interaction of what is with what it's not. And I think it's part of the beauties of installation and the work that is more sculptural. I never thought I was going to work with textiles. It never crossed my mind. I always painted, and then
when I began to focus more my work on the invisibility of what traditionally have been women's work, is when I began to look at textiles. And it came slowly, and then it just, I'm inundated by that, and I love it. But it's like the materials have found me more than me going to look for them. And just begin, it's like a relationship. It feels, you meet somewhere, a person, you begin to talk, and then that expands and becomes. That's really lovely, the connection between an artist and her medium. We just have a few minutes left, and I want to end on this question unless somebody has any questions for us. Let's just see really quickly. So somebody asked about the process. We don't have a lot of time to discuss every artist's process, but please email us questions after the panel if you would like. And also there are a lot of links that Grace has placed, I think, in the chat that can give a little bit more insight into the artist's work. But I did want to end on this idea of women's labor in the art world. And as artists today, do you feel that the art world effectively captures women's experiences? What are some positives that you might see, and what do you feel might be lacking still? Anna, well, since you just spoke, we can just start with you. Okay, so like in everything else, I feel that we get these rules of how we should be or we shouldn't be, and that is so foreign. Oh, as an artist, you shouldn't have children. Oh, as an artist, all of these different messages that are empty and are a means of controlling. Now, something fabulous, like I see more and more women, and for me, being in Colorado, the artist community in Colorado is so fantastic. There's such a sense of collaboration, how a victory of one is a victory of many. And I find that collaboration between institutions, between artists, that sense of how we help each other is it's great. And I see more and more women at the head of institutions and moving this message of coming together without an ego and thinking what's best for everyone. Francisca, any answers to that? Any thoughts? No, estoy sumamente de acuerdo con las reflexiones de Ana María. La verdad es que siento que la necesidad en términos de, o sea, como mujer, de ir construyendo comunidades donde sea que se desarrolle el propio trabajo. Sí siento que es necesario repensar la forma en las que nos presentamos y las que nos representamos. Pero del mismo modo no creo que haya una forma unívoca, ¿no? Eso me parece súper importante tenerlo como en consideración de antemano. Las formas de representación siempre son muy proyectivas y es bonito verlas ir cambiando. Hay tantas maneras también de ir caracterizándose, ir construyéndose como mujer, que eso está vinculado bueno, cada uno verá desde qué es lo que le hace más sentido, pero desde el momento de vida, el lugar de donde viene, donde está viviendo, donde se encuentra uno como habitando, quizás incluso como los orígenes o hacia dónde, qué es lo que se ha ido como construyendo el ser social, que nos hemos ido como construyendo, y también ver cómo buscamos en la libertad de ir saliéndonos de esos estereotipos, ¿no? Yo por lo menos siento que como artista, o sea, elegir ser artista fue es una dulce condena,
es una necesidad, pero también es un privilegio. Y, y bueno, aquí ya viene un poco más el discurso desde la sororidad, pero también ir abriéndole camino a otras mujeres que quizás se encuentran en una situación, no sabemos si similar o no, pero que también sientan la necesidad. El camino del arte es muy difícil. Me imagino que de eso debe ser como, por diferentes razones, creo que casi hablo por todas. No estoy segura si eso, eh, si es una realidad como compartida, pero tiendo a pensar que sí. Y por lo mismo plantear ciertos espacios donde la propia visión eh, pueda de alguna manera, no sé, hacer eco en alguna como otra mujer o directamente alguna otra mujer artista, eh, que también estén en la posición de buscar, de abrirse un camino. Nada, sí, me parece que es me parece importante abordarlo desde la obra y abordarlo también desde nosotras mismas, las comunidades que vamos formando. Yo That's estoy really de beautiful. I acuerdo. think community and solidarity is so critical. Marina, we are at 1 p.m. So the final words are yours before I hand it over to Grace to finish us out. Muchas gracias, Orin. Pues yo quería decir que estaba totalmente de acuerdo con mis compañeras en resaltar la importancia de generar red, tejido y comunidad. Y que para mí un factor importante de mujer artista como activista, le doy ese plus más al activismo. Creo que estamos en un momento en que se debería de valorar, apoyar y respaldar más a las mujeres artistas activistas, porque la preocupación no solo está en hacer la obra, sino en dar la cara, en poner voz, en poner tu posicionamiento, no solo en el momento en el que haces la obra, sino en tu discurso, y no solo por ti, sino por las demás. Y muchas veces esos activismos también tienen consecuencias positivas para ti y también negativas para ti y para las demás, porque es ser ese eslabón de formar parte activa, de ser ese eslabón de la cadena del cambio. Y en ese sentido creo que no todo está en ser mujer y preocuparnos de la obra, sino en ese plus más. O sea, que la obra comunica, pero que nosotras también tenemos que, en nuestros posicionamientos con el resto y ante lo que se nos presenta, ¿no? Y por lo demás, pues muy agradecida, no consumo más tiempo y muchas gracias. Thank you, Ana Maria, Francisca, Marina. Thank you so much for participating in this roundtable. It was so wonderful to hear from you. And thank you to everybody for joining in today. I will hand it over to Grace to close us out. But once again, heartfelt gratitude for participating in this conversation. Yes, absolutely. Thank you so much, Ana Maria, Marina, and Francisca, for sharing your visions of new worlds with us today. I certainly feel so much closer to your work, and I think that's only possible in a space where we all come together and share these stories and experiences. Thank you also, Aureen, for moderating this generative conversation, and to Valentina, Francisco, and Joy for facilitating the conversation as well. A few more thanks. Thank you to my colleagues at the National Museum of Women in the Arts who helped organize this virtual program. Thank you to NIMWA's outreach committees who partner with our museum on this ambitious exhibition series. And in particular, thank you to the leaders and members of our committees in Colorado, Spain, and Chile for making it possible for today's featured artists to participate in New Worlds. Lastly, I want to thank all of our museum members online with us right now. Your support drives our exhibitions, our programming, and our mission for gender equity in the arts, and we are most grateful. I just put the link in the chat, but our next virtual artist panel for this show, New Worlds, Ecology and the Nature of Art, is going to be Wednesday, January 17th, again from 12 noon to 1 p.m. Eastern Time.
And in that panel, artists describe how their creative practices intersect with issues of ecology, climate change, and sustainability. It will also be interpreted in both Spanish and English. We hope you can join us then. Thank you all so much again. Take care, be well, and see you next time. Gracias. Thank you. Gracias. Gracias. Muchas gracias.